वलंकनी मातेजवळ नोवेनाची प्रार्थना. हे अतिपवित्र कुमारी मरिये, पवित्र त्रैक्याद्वारे प्रभू येशू ख्रिस्ताची माता म्हणून निवडलेली तू निष्कलंक माता आहेस. मी तुझा सेवक, ईश्वराचा पुत्र जेव्हा तुझ्या गर्भी आला त्यावेळच्या महान आनंदाची तुला आठवण करून देतो. मी माझ्या भक्तीद्वारे तो तुझा आनंद द्विगुणित करू इच्छितो. दुःखित आणि पीडितांना आश्रय देणाऱ्या हे करुणामय माते, दुःखी कष्टी जीवन आनंदमय कर. तुझ्या पुत्राच्या महान शक्तीवर पूर्ण विश्वास ठेवून मी माझ्या विनंत्या तुझ्याजवळ ठेवतो. जर ह्या माझ्या विनंत्या माझ्या आत्म्यासाठी योग्य असतील तर त्या मला मिळवून दे. जर माझ्या विनंत्या ईश्वरी इच्छेनुसार योग्य नसतील तर मला इतर आवश्यक कृपा मिळवून दे. आपल्या विनंत्या मागण्या नम्रपणे मरिया मातेच्या चरणी ठेवूया. हे ईश्वराच्या माते, तुझ्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. ह्यासाठी मी ही नोवेनाची प्रार्थना करतो. येशूच्या जन्माच्या वेळी तुला जो आनंद झाला त्याची आम्ही आठवण करतो व त्याच्या स्मरणार्थ मी ही नोवेनाची प्रार्थना करतो. ती तू ऐकून घे आणि माझ्या नमो कृपापूर्ण मरिये या प्रार्थनांचा स्वीकार कर. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाचे माते, आम्हा पापियांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. हे देवाच्या पवित्र माते, संत गाब्रिएलच्या नम्र वंदनाबरोबर मी सुद्धा तुला वंदन करतो. नमो कृपापूर्ण मरिये, तुझ्या मुकुटाचे तारे बनून चमकत राहावे अशी माझी इच्छा आहे. हे पीडितांच्या आश्रया, सर्व संतांच्या पुण्यामुळे तू माझी विनंती पूर्ण कर. तुझ्या आणि तुझ्या पुत्राच्या प्रेमाची आठवण करून माझी विनंती मान्य कर. आमेन. नोवेनाचा 8वा दिवस. हे देवाच्या मंदिरा, ज्ञानाच्या आसना, तुला प्रणाम. तू ईश्वरी कृपेने परिपूर्ण आहेस, त्यामुळे तुझे शरीर थडग्यामध्ये नष्ट झाले नाही. उलट तुझा देह सदैव स्वर्गात नेण्यात आला. ह्या कृपेसाठी आम्ही देवाचे कृतज्ञतेने आभार मानतो आणि तुझे गुणगान गातो. हे निर्मळ कुमारी, तू या जगाचा त्याग करून स्वर्गात प्रवेश केलास, परंतु तुझ्या लेकरांना तू विसरू नकोस. हे प्रकाशमय अमर तारका, अंधारात वावरणाऱ्यांना तुझा कृपारूपी प्रकाश दाखव व या जगात असताना आम्हाला मार्गदर्शन कर. तुझ्या पुत्राच्या क्रुसाजवळ उभी राहून
आपलेसे केलेल्या लेखनासाठी प्रार्थना कर. आम्ही शरीर आत्म्याने पवित्र राहून तुझ्याबरोबर शाश्वत आनंदात सहभागी व्हावे म्हणून आम्हाला सहाय्य कर. आमेन. निष्कलंक मातेवर आधारित प्रार्थना. हे माझ्या देवा, मला सहाय्य कर. हे प्रभू, माझी माझी प्रार्थना ऐकून घे. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा ह्यांचा गौरव असो. निष्कलंक मातेचे नाव वंदनीय आहे. हे मरिया माते, तू सुंदर आहेस. तू मूळ पापापासून अलिप्त आहेस. तू इस्रायलचा आनंद आहेस. तू आमच्या प्रजेचा महिमा आहेस. तूच पाप्यांची आश्रयदाती आहेस. हे माते मरिया, हे बुद्धिमान कुमारी, हे कृपाळू माते, आम्हासाठी प्रार्थना कर. प्रभू ख्रिस्ताजवळ आम्हासाठी विनंती कर. पवित्र कुमारी मरिया, तू पापरहित आहेस. पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भीत संभवलेल्या प्रभू येशूजवळ आम्हासाठी प्रार्थना कर. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू परमेश्वरा, तू पवित्र कुमारी मातेला आपल्या पुत्राची माता म्हणून निवडलेस. तू आपल्या पुत्राद्वारे मूळ पापाच्या कलंकापासून तिला दूर ठेवलेस. मृत्यू अगोदरच तिला मुक्ती दिलीस. आम्हाला असे वरदान दे की आम्ही या मातेच्या याचनेने पवित्र होऊन तुझ्याजवळ येऊ शकू. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. आजारी माणसासाठी प्रार्थना. हे कुमारिकांच्या कुमारी, आरोग्यदायी स्वामिनी, वेलंकनीमध्ये विराजमान झालेल्या ईश्वराच्या माते, तू माझ्या आत्म्याला आणि शरीराला सहाय्य करतेस. तुझ्या दयेवर आणि शक्तीवर पूर्ण भरवसा ठेवून मी तुझ्याकडे धाव घेतो. माझा आजार दूर कर, म्हणजे मी तुझा व तुझ्या पुत्राचा महिमा गात राहीन. हे माते, तू सर्व आजारांचा आत्मविश्वास दृढ करण्यास मदत कर, आणि जर त्यांच्या आत्म्यासाठी योग्य असेल तर त्यांना आरोग्य प्राप्त करून दे. त्यांना चांगले मरण यावे म्हणून सहाय्य कर. हे कृपापूर्ण माते, माझे कष्ट दूर कर. अथवा हे आरोग्यदायी माते, मला सहनशक्ती दे, म्हणजे जगातील सर्व मोहापासून अलिप्त राहून मी माझ्या आत्म्याला तुझ्या इच्छेनुसार पवित्र ठेवू शकेन. हे दयाळू माते, तू कोणालाही नकार देत नाहीस. माझ्या संकटामध्ये तू मला मदत करशील यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. तूच रोग्यांची आणि पीडितांची सहानुभूती आहेस. अशावेळी फक्त तूच आमचे अश्रू पुसू शकतेस. तूच सर्व ख्रिस्तीजनांची आश्रयदाती आहेस. ख्रिस्ताची माता असल्यामुळे तूच आमची विनंती ख्रिस्ताकडे पोचू शकतेस. हे दयाळू आणि शक्तिमान माते, आमचे रक्षण कर. हे स्वामिनी, आम्ही ईश्वराबरोबर अनंत काळाचा आनंद उपभोगण्यास चांगले ख्रिस्ती जीवन जगावे म्हणून आमच्यासाठी प्रार्थना कर. आमेन. आत्मिक आणि शारीरिक गरजांसाठी प्रार्थना. हे स्वामिनी, तू ईश्वराकडून मिळालेला माझा खरा आश्रय आहेस. दुःखाच्या प्रसंगी तू विश्रांतीचे स्थळ आहेस. तू पाप्यांच्या अंधारात खितपत पडलेल्या आत्म्यांचा प्रकाश, दुर्बलांचे बळ, गरिबांचे धन, पीडितांची आशा आणि मानवप्रेमी ईश्वराची माता असल्यामुळे माझ्यावर दया कर. हे स्वर्गाच्या आणि पृथ्वीच्या राणी, कृपापूर्ण माते, पापसागरात बुडालेल्या लोकांना वाचवणारे, तुझ्या सहाय्याने तुझ्या सेवकास पापापासून मुक्तता प्राप्त होते. रोग्यांच्या आश्रयदाते, पीडितांचे सहाय्यदाते, संसार मुक्तीच्या सिंहासना, तुझ्याजवळ असलेल्या माझ पाप्याला दूर सारू नकोस, तर माझ्या करुणा याचनेचा स्वीकार कर. आमेन. निर्मळ हृदयाच्या मातेजवळ प्रार्थना. पवित्र मातेच्या निर्मळ हृदया, मी तुझ्या पावित्र्याची स्तुती करतो. हे सर्व प्रिय माते, मी तुझ्या वात्सल्यमय प्रेमाची आणि गुणांची आठवण करतो. मी आणि इतरांनी तुझा अपमान केला. मी आता तुझ्या चरणाजवळ येऊन तुझ्याकडे नम्रतापूर्वक क्षमा मागतो. मी मान्य करतो की मी कृतज्ञ बनून भटकत राहिलो. तू मला कित्येक वेळा कृपा आणि क्षमा दाखविलीस. मला विश्वास आहे की तू मला कधीही अंतर देणार नाहीस. ह्या दृढ विश्वासाने प्रेरित होऊन
मी तुझ्याजवळ अधिक भक्तिपूर्वक प्रार्थना करीन. मी प्रतिज्ञा करतो की यापुढे मी तुझ्या सन्मानाप्रित्यर्थ योग्य कार्य करीन. तू या कार्याचा स्वीकार करून ते प्रभू येशूला अर्पण कर. माझ्यावर आणि माझ्या शेजाऱ्यावर ईश्वराने दया व कृपेचा वर्षाव करावा म्हणून आम्हासाठी प्रार्थना कर. आमेन. Today's Mass is being offered for the welfare of the parishioners, for the soul of Vincent Rodrigues, for the soul of Cecilia de Souza, for the soul of Peter Furtado, for the soul of Sister Georgia, for the soul of Martha de Lima. 3 Masses have been offered as thanksgiving to Our Lady of Velankani, for the soul of Kai Barreto, for the soul of Ansel de Souza, for the soul of Evelyn de Mello, for the soul of Tyson de Souza, for the souls of John and Mary de Mello and deceased members of the family, for the souls of John and Annie Correa, for the soul of Daigo de Mello, for the soul of Marshall de Cunha, for the soul of Annie Dominic Gonsalves, 7th day, for the soul of Jen de Souza, 7th day, for the soul of Rosie Edward, month's mind, and for pluri intentions. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, we are on the 8th day the Novena to Our Lady of Nativity. During the 7 days, we have been reflecting on the various aspects of Mother Mary's life, and today we are going to reflect on the theme Mother Mary as the Queen of the Families. Mother Mary is given to us by Jesus as a mother and the Queen of Heaven and families. Pope Pius XII, who declared the queenship of Mother Mary in the year 1954, in his encyclical he wrote that it is fitting that Mother Mary should be declared as the Queen of Heaven and Earth, and also of the families. And he urged faithful that on this day we should renew our consecration to Mother Mary. My dear brothers and sisters, as we are reflecting on the kingship of Mother Mary, let us renew our commitment to Mother Mary as we are reflecting upon different aspects of her life, so that as we prepare to celebrate her birthday on the 8th of September, we will have the closeness of Mother Mary, and we can intercede to her, to pray for her, pray to her for our families.
माझ्या प्रिय बंधू भगिनीनो, माणुसकी ही घराची तिजोरी आहे. शांतता ही घराची शक्ती आहे. समाधान हेच घराचे सुख आहे. समाचार हा घराचा, सदाचार हा घराचा सुगंध, चारित्र्य संपन्नता घराची कीर्ती आणि आई ही घराची राणी असते. नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाईफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग. माझ्या प्रिय बंधू भगिनीनो, गेले 8 दिवस आपण पवित्र मरियेच्या वाढदिवसाच्या सणाच्या निमित्तानं आपली आध्यात्मिक तयारी करत आहोत. या मागच्या 7 दिवसामध्ये आपण पवित्र मरियेच्या अनेक स्वभावाचे पैलू पाहिलेले आहेत. पवित्र मरिया ही आपली आई, देवाची आई आणि स्वर्गाची राणी आहे. हे पायस द 12th पोप पायस 12वे ह्यांनी जाहीर केलं आणि ते म्हणालेत की खऱ्या अर्थाने जर आपल्याला पवित्र मरियेचं राणीपद साजरं करायचं असेल तर प्रत्येक कुटुंबातील सभासदांनी आपले आध्यात्मिक रिन्युअल किंवा पुन्हा एकदा कमिटमेंट करायला पाहिजे. आजच्या ह्या दिवशी माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, आपण देवाचे आभार मानूया की देवाने आपल्याला पवित्र मरिया ही माता म्हणून दिलेली आहे की जी स्वर्गाची आणि कुटुंबाची राणी आहे. येशू ख्रिस्त हा आपला राजा आहे आणि त्या राजानंच आपल्याला त्याची स्वतःची आई ही राणी म्हणून दिलेली आहे. देवाचे आभार मानत असताना आणि आपल्या आध्यात्मिक तयारी करत असताना खरोखरच आपण पवित्र मरियेला ओळखतो का? पवित्र मरियेची आपल्याला ओळख झालेली आहे का? तिच्या जपमाळेची किंवा रोजरीची प्रार्थना आपण म्हणतो का? आपल्या जीवनामध्ये तिला कोणता आपण भाग देत असतो? एखाद्या आईप्रमाणे आपण तिच्याकडे कोणत्याही अडचणीच्या वेळेला जातो का? आज आपण आपला विश्वास पवित्र मरियेवरील हृदयंगित होण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे या मिसामध्ये प्रार्थना करूया. Now, my dear brothers and sisters, let us prepare ourselves to celebrate this Eucharist by confessing our sins. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, in what I failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. You were sent to heal the contrite. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to save sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of Father. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth peace, and on earth peace, peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great
Father. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest. And on earth peace, and on earth peace, peace to people of good will. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest. And on earth peace, and on earth peace, peace to people of good will. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen, amen. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest. And on earth peace, and on earth peace, peace to people of good will. Let us pray. O God, by whom we are redeemed and receive adoption, look graciously upon your beloved sons and daughters, that those who believe in Christ may receive true freedom and an everlasting inheritance through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. हेजिकल ह्या पुस्तकातून घेतलेले वाचन. जर दुर्जनाला तू बोलावून सावध केले नाहीस तर त्याच्या रक्तपाताला मी तुला जबाबदार धरीन. परमेश्वराचे वचन एजिकल ह्याला प्राप्त झाले ते असे: हे मानवपुत्रा, मी तुला इस्रायल घराण्याच्या पहारेकरी नेमलेले आहे, म्हणून तू माझ्या तोंडचे वचन ऐकून माझ्या वतीने त्यांना सावध कर. हे दुर्जना, तू त्यांना सांगशील, मी कोणा दुर्जनाला म्हटले असता जर त्याला त्याच्या मार्गापासून मागे फिरवण्याविषयी तू बोलून त्याला सावध केले नाहीस तर तो आपल्या अधर्मानेच मरेल खरं, पण त्याच्या रक्तपाताला मी तुला जबाबदार धरीन. त्या दुर्जनानं आपल्या मार्गावरून मागे फिरावे म्हणून तू त्याला सावध केले असताही तो आपल्या मार्गावरून मागे फिरला नाही, तो आपल्या पापामध्ये मरेल, पण तुझ्यावर त्याची काही जबाबदारी राहणार नाही. हा प्रभूचा शब्द आहे. देवाला धन्यवाद. वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है. वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है. वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है.
वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मांगूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Avoid getting into debt except the debt of mutual love. If you love your fellow men, you have carried out your obligations. All the commandments, you shall not commit adultery, you shall not kill, you shall not steal, you shall not covet, and so on, are summed up in this single command: you must love your neighbor as yourself. Love is the one thing that cannot hurt your neighbor. That is why it is the answer to every one of the commandments. The word of the Lord. Thanks be to God. Gospel acclamation. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Your word is truth, O Lord. Alleluia. Consecrate us in the truth. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory be to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If your brother does something wrong, go and have it out with him alone, between you two selves. If he listens to you, you have won back your brother. If he does not listen, take one or two others along with you. The evidence of 2 or 3 witnesses is required to sustain any charge. But if he refuses to listen to you and to the community, treat him like a pagan or a tax collector. I tell you solemnly,
whatever you bind on earth shall be considered bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be considered loosed in heaven. I tell you solemnly once again, if two of you on earth agree to ask anything at all, it will be granted to you by my Father in heaven. For where 2 or 3 meet in my name, I shall be there with them. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, मागील 7 दिवस पवित्र मारीचा वाढदिवस आध्यात्मिक रीतीने कसा साजरा करावा ह्या विचारामध्ये आपण असाल. सध्या परिस्थितीमध्ये जेव्हा आपल्याला लॉकडाऊनमुळे देवालयामध्ये येता येत नाही, अशा परिस्थितीमध्ये पवित्र मरियेचं दर्शन कसं करावं असा आपल्याला प्रश्न पडला असेल. होय माझ्या प्रियवंत भगिनीनो, आपली आध्यात्मिक तयारी करत असताना मरियेला आपण कोणतं आध्यात्मिक पुष्प देणार आहोत, कोणते स्पिरिच्युअल गिफ्ट देणार आहोत, ह्यावर आपण कुटुंब म्हणून विचार करायला पाहिजे. कारण आजच्या नवीनाचा विषय आहे पवित्र मरिया. प्रभू ख्रिस्ताने दिलेली आहे केवळ माताच नाही, तर ती आपल्या कुटुंबाची राणी आहे. स्वर्गातील राणी पवित्र मरिया ही आपल्या कुटुंबाची राणी आहे. हे आपले फार मोठं भाग्य आहे. आणि म्हणूनच आपल्या सर्वांना आनंद आहे तिच्या वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आपण एकत्र येत असतो. कारण तिने दिलेल्या अनेक उपकार आणि कृपादानामुळे आपल्या जीवनामध्ये प्रगती झालेली असते. मी प्रस्तावनेमध्ये म्हटल्याप्रमाणे आई घराची राणी असते आणि राणीपद पवित्र मारियेनं कसं साजरं केलं. माझ्या प्रियवंत भगिनीनो, पवित्र मरिया ही आपल्यासारखीच ॲना आणि जोकीम ह्यांना जन्मलेली मुलगी परमेश्वराला प्रिय झाली आणि तिने स्वतःला परमेश्वराची एक दासी आहे म्हणून मान्य करून त्याप्रमाणे तिनं जीवन जगली. जेव्हा गॅब्रिएल देवदूत पवित्र मारियेकडे आले तेव्हा पवित्र मरिया म्हणाली, मी प्रभूची दासी आहे, तुझ्या शब्दाप्रमाणे मला होवो. हा पवित्र मारियेचा आज्ञाधारकपणा, हा पवित्र मारियेचा साधेपणा आणि पवित्रपणा, यामुळेच संपूर्ण विश्व पवित्र मरियेला स्वर्गाची आणि कुटुंबाची राणी म्हणून मानत आहे. 1925 मध्ये जेव्हा पोप पायस 12 ह्यांनी येशू ख्रिस्त हा जगाचा राजा आहे, क्राइस्ट द युनिव्हर्सल किंग, हे जाहीर केलं. आणि राजा म्हटल्यानंतर राणी असायला पाहिजे. आणि त्यानंतरच अनेक पवित्र मारियेच्या भक्तांनी जाहीर रीतीने पोप महाशयाकडे मागणी केली की पवित्र मरियेला राणीपद द्या.
तिचा सण देवळामध्ये साजरा होऊ द्या, की जेणेकरून ही राणी जी स्वर्गामध्ये बसलेली आहे देवदूतीची प्रशंसा करत असतात आणि ती आमच्यासाठी मध्यस्थी करत असते, तिला खरोखरच ह्या भूतलावरील मुलं तिची आराधना करू शकतील. आणि खरोखरच 1954 मध्ये पोप 12वे पायस यांनी एक पत्र काढलं आणि त्या पत्रामध्ये सांगितलं की पवित्र मरिया ही स्वर्गाची आणि पृथ्वीची राणी आहे. आणि आज आपण विचार करत आहोत की पवित्र मरिया ही माझ्या घरची राणी आहे, माझ्या कुटुंबाची राणी आहे. माझ्या प्रिय बंधू भगिनीनो, खरोखरच ही फार आनंदाची गोष्ट आहे, कारण राणीपद मिळवलेली पवित्र मरिया ही माझी आईच नाही, तर तिला स्वर्गीय अधिकार सुद्धा आहे. ती राणी असल्या कारणानं तिला विशेष असा अधिकार देण्यात आलेला आहे. 8 सप्टेंबरला आपण पवित्र मरियेचा वाढदिवस साजरा करणार आहोत. वाढदिवस म्हणजे गत वर्षातील चांगल्या गोष्टी ज्या आपल्या जीवनामध्ये घडलेल्या आहेत त्याची उजळणी करणे आणि भूतकाळामध्ये जे झालेलं आहे त्याबद्दल देवाचे आभार मानून भविष्य काळाची रूपरेषा करायची असते. आज आपण पवित्र मरियेचा वाढदिवस साजरा करत असताना पेपरामध्ये आणि अन्यत्र माध्यमामध्ये पाहतो की काही राजकीय नेते आणि पुढारी, आध्यात्मिक पुढारी, सामाजिक नेते या आपला वाढदिवस या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये कसा साजरा करतात. आपले लाडके मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे ह्यांचा 60वा वाढदिवस साजरा करत असताना त्यांनी हा संपूर्ण दिवस आरोग्यविषयक जागृती करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या सभासदांना सांगितलं की आजचा हा वाढदिवस मी रक्तदान, प्लाझ्मा दिन आणि अनेक रीतीने साजरा करावा अशी माझी इच्छा आहे. आणि सर्व शिवसैनिकांनी त्यांची मागणी मान्य करून त्यांना अभिष्ट चिंतन दिलं. माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, औरंगाबादमध्ये आचार्य प्रसाद तरुणजी ह्यांनी आपला वाढदिवस साजरा करत असताना लॉकडाऊनमध्ये तुम्ही जपमाळ करा, जप करा असा लोकांना एक संदेश देऊन त्या रीतीने माझा वाढदिवस साजरा करा असं त्यांना सांगितल्यानंतर त्याच्या अनुयायांनी 24 तासामध्ये 50 लाख वेळेला त्याचा जपमाळ केला, त्याच्या नावाचा जप केला आणि लिम्का रेकॉर्डमध्ये त्यांचं नाव उल्लेखिलं गेलं. होय माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, पवित्र मरियेचे खऱ्या अर्थानं जर आपल्याला वाढदिवस साजरा करायचा असेल आणि तिच्या राणीपदाचा अनुभव जर आपल्याला घ्यायचा असेल तर तिच्याप्रमाणे आपण आज्ञाधारकतेचं, शुद्धतेचं, पावित्र्याचं जीवन जगायला शिकायला पाहिजे. जी देवाची दासी होती ती आज राणी झालेली आहे. प्रभू ख्रिस्ताने सुद्धा म्हटलेलं आहे की आय हॅव कम टू सर्व अँड नॉट टू बी सर्व्ड. आपल्याला जे काही अधिकार मिळतो त्याचा वापर आपण सेवेसाठी करायला पाहिजे. हा एक मंत्र जणू काही पवित्र मरिया आपल्याला देत आहे. माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, in the book of Revelation chapter 12 1 to 7 there is a mention and a reference to Mother Mary as a Queen of Heaven. In the book of Revelation it is said, a great portent appeared in heaven, a woman
clothed with the sun, the moon at her feet. And her crown was of 12 pearls, and she crushed the head of the snake, the Satan. The reference shows to us that Mother Mary has been declared the Queen of Heaven, not just because of the demand of the people, but because of the scripture writings of the documents from the church's teaching and saints' writing and devotions that has led to declare Mother Mary as the Queen of Heaven. There were three aspects of Mother Mary as a queen, which was explained to us by Pope Pius XII. The first aspect of her queenship was she was preeminently great, and her power was infinite. She had received the power from heaven. Secondly, she had a royal dignity. Her dignity, the way she went about in helping the people in need, she used her power as a queen to bring people closer to her son Jesus, who was the Redeemer of the world. And thirdly, her powerful intercession. Her intercession is so powerful that we pray to Mother Mary, and like what happened in Cana, Jesus, our son, will grant us what we stand in need of. Today, as the 8th day of our preparation, in view of the Feast of the Nativity of our Mother Mary, let us consecrate our lives to Mother Mary, as Pope Pius XII has urged us to renew our consecration to Mother Mary as the Queen of the family, so that the Queen may help us to come closer to Jesus, and through Jesus we will enter into the kingdom of God. My dear brothers and sisters, every year we do come to the church to celebrate the feast of the Nativity of our Mother Mary. But now, in a situation whereby we are not able to come and have a darshan of Mother Mary, as a family, let us come at the feet of Mother Mary on the day when we celebrate her birthday, offer her spiritual bouquet. Each member of the family can take a resolution to do something which will be pleasing to Mother Mary. You can offer it to Mother Mary on the day of our birthday. And I would suggest families that don't get together to say the rosaries, the biggest spiritual bouquet that you can give to Mother Mary on the day of our birthday is to promise her that as a family we'll get together at her feet to say the rosary. Let us pray to Mother Mary today, my dear brothers and sisters, for our community, that Mother Mary may become a queen of our parish associations, queen of our communities, cells, and also the queen of each family from our parish. May Mother Mary bless us all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried.
He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. Prayers of the faithful. Lord, we pray for all the families taking part in this Eucharist, for their well-being and welfare. These times have been difficult for many families. We pray for all the families who experience to have peace and joy at their home. Our response will be, Lord, bless our families. Altogether, Lord, bless our families. We pray for our Holy Father, the bishops and priests and sisters, that they may help protect the family by their ministry to all the persons in the family. Response, Lord, bless our families. We pray for the couples who are bound in the sacrament of matrimony to draw strength for all the problems of life from the Lord, who accompanies their family and who is the partner to the marriage. Response, Lord, bless our families. We pray for those dedicated to the family ministry and the church, the Family Service Center at the Archdiocese, and our own family cell, that they may proclaim the good news and prepare the families in living a good Christian life at home. Response, Lord, bless our families. We pray for the families that are separated and are facing difficulties, that all such families may find hope to overcome difficulties and the courage to make a new beginning. Response, Lord, bless our families. We pray for those who are single and those preparing for religious life and ordination, that they may discover their vocation of singlehood and consecrated life as a particular vocation in the church. Response, Lord, bless our families. We pray for our own families and for our own personal needs. Your response, Lord, bless our families. Lord Jesus, we pray for your blessing upon all our families taking part in this service, for all the families in need of your grace, and for those who are preparing to start a new family. Help the church to live as one family of God, and help us to care and support each other as members of one family. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer, the fruit of the earth, work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord, God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Pray, brothers and sisters, that our sacrifice may become acceptable to our Heavenly Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and for the good of all his holy church. O God, who give us the gift of true prayer of peace, graciously grant that through this offering we may do fitting homage to your divine majesty. And by partaking of the sacred mystery, we will be faithfully united in mind and heart. To Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just.
It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, to Christ our Lord. For out of compassion for the vividness that is ours, he humbled himself and was born of the Virgin. By the passion of the cross, he freed us from unending death, and by rising from the dead, he gave us life eternal. And so with the angels, archangels, and all the thrones of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven, heaven and earth are full of your glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. You are indeed holy, Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving you thanks, he broke it, gave it his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. Once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life, the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Oswald our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters fallen asleep in the hope of resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who please you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ.
through him, with him, in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Amen. With the Savior's command informed by the divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, from every evil. Graciously grant peace in our days. With the help of your mercy, may we be always free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Lord Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus, you said to your apostles, peace I leave with you. My peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a meaningful sign of peace. Peace with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. This is Jesus, the universal King, who has given his own mother to us as a queen of our families, whereby we may come closer to Mother Mary and increase our faith in her intercession. Happy are we who are called to his supper. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Let us now make our spiritual communion. O Lord Jesus, since I cannot now receive you in your sacramental presence, I beg you to come spiritually into my soul to enrich me with your holy grace and make me truly your own forever. O Jesus, living in Mary, come and live in me, in the spirit of your holiness, in the fullness of your power, in the communion of your mysteries, in the perfection of your ways. O divine guest, give to my soul a strong, lively faith, an unbounded trust, perfect humility, an abiding sorrow for my sins, a total abandonment to your divine will, and a perfect loving union with you in mind and heart. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus, thank you for the blessings and graces you have given me through this spiritual communion. Let us pray. Grant that you are faithful, O Lord, whom you have nourished and endowed with life through the food of your word and heavenly sacrament, may so benefit from your beloved Son's great gifts, that we may merit an eternal share in his life, who lives and reigns forever and ever. Amen.
6th September 2020, 23rd Sunday of the year. Special announcements. Tuesday, 8th September is the feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary and also the day of the girl child. The feast mass will be at 7 a.m. in Marathi and 8 a.m. in English. The Marian Night evening of songs, dance, comedy and fun is on 8th September from 7:30 p.m. onwards. The same will be streamed online on our parish YouTube channel. Thank you and have a nice day. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you. Father, Son, and the Holy Spirit. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Novena to Our Lady of Health, Velankani. O most holy Virgin, you were chosen by the most adorable Trinity from all eternity to be most pure Mother of Jesus. Permit me, your humble and devoted client, to remind you of the joy you received at the instance of the most sacred incarnation of our divine Lord, and during the 9 months you carried him in your chaste womb. I wish most sincerely that I could renew or even increase that joy by the fervor of my prayers. O tender Mother of the afflicted, grant me under my present necessities that special protection you have promised to those who devoutly commemorate this ineffable joy. Relying on the infinite mercies of your divine Son, trusting that those who ask should receive, and penetrated with confidence in your powerful prayers, I most humbly entreat you to intercede for me. I beg you to obtain for me the favors which I petition for in this novena, if it be the holy will of God to grant them, and if not, to ask for me whatever graces I most stand in need of. Specify your request. I desire by this novena, which I now offer in your honor, to prove the lively confidence I have in your intercession. Accept it, I beseech you, in honor of that supernatural love and joy with which your immaculate heart replenished during the abode of your divine Son in your womb, in veneration of which I offer you the sentiments of my heart. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mother of God, accept these salutations in union with the respect and veneration with which the angel Gabriel first hailed you, full of grace. I wish you most sincerely that they may become so many gems in the crown
of your celestial glory, which will increase in brightness to the end of the world. I beseech you, O comfortress of the afflicted, by the joy you received when the Word was made flesh, to obtain for me the favors and graces which I have now implored through your powerful intercession. For this end I offer you all the good works which have ever been performed in your honor. I most humbly entreat you for the love of the amiable heart of Jesus, with which yours was ever so inflamed, to hear my humble prayers and obtain my request. Amen. The eighth day. Hail, holy temple of God and seat of wisdom! The ark of the covenant was made of cedar and covered with gold. God has adorned you with all graces and immortality. Virgin Mother, conceived without original sin, pray for us, your poor children, that we may also assume our glorious body at the time of our resurrection. Make eternal light enlighten our darkened ways, so that we may wake up and reach safely our destination. We are your children, entrusted to your motherly care by your divine Son, while he was on the cross. Our dearest Mother, protect us, obtain for us all that we need for our soul, and preserve us all in good health. Amen. देवाचे माई तू आम्हाला देवाची माई भागी मेला माला देवाचे माई सांभाळ तू आम्हाला देवाचे माई आसरा दे आम्हाला देवाची माई सांभाळ तू आम्हाला देवाचे माई सारते आम्हाला देवाची उपाय दे आम्हाला तुझे मदतीशी मिळावाला आम्हाला जेजूच्या संगात सतत काळ भोगवला तुझे मदतीशी मिळावाला आम्हाला जेजूच्या संगात सतत काळ